భలే దొరికారు నారాయణ నాకు ఈరోజు. పా నారదా, నీకు ఇట్లా కొండి పెట్టకపోతే కడుపు నిండదు కదా, ఇప్పుడు నిండిందా? సప్పుడు Good morning, everyone. For the last class, we have to simplify what we have to simplify. So actually, we have to topic is Riemann definition. That Riemann definition for we did that supremum of f function by using of the partition infimum of f function of s at the set s, and we have to define u of f comma p, and we have to define l comma f comma p, and we have to define w of f comma p. So these are the we have to define the of this function. Here m is said to be a maximum or supremum of f. M is said to be a infimum of f function. F is a bounded function. And u of p comma f. U of p comma f is called a upper Riemann sum. L of f comma p is called a lower Riemann sum. Oscillatory sum. So we have to define yesterday. U of f comma p is nothing but summation k equal to 1 to n capital MR into delta R. So delta R is the length of the subinterval. Capital MR is the supremum of the function. So L of f comma p is equal to summation k equal to 1 to n infimum of that into delta R. So this is u of f comma p, upper Riemann sum, lower Riemann sum. Then oscillatory sum, w of f comma p is equal to u of f comma p minus L of f comma p. So these are the yesterday definition. Yes. Hello. And after we have to remember here, it is satisfy the one of the condition. That condition is the upper Riemann sum is always equal to always less than or equal to. So in sorry, r is equal to 1, r is equal to 1. If you want, you should take k also, no problem. Okay. So u of p comma f is always less than or equal to capital MR into delta R. So this is u of f comma p. U of f comma p is always less than or equal to summation MR into delta R, and L of f comma equal to 1 to n capital MR into delta R. Summation R equal to 1 to n small mr into delta R for L of f comma p is greater than or equal condition. So these are the conditions we have to note. Next after I want to define upper Riemann integral.
we have to define upper Riemann integral. Upper Riemann integral. So the upper Riemann integral. What is the definition of upper Riemann integral? This is upper Riemann sum. Now I want to find upper Riemann integral. This upper Riemann integral is denoted with u of f. Only u of f. If that u of f is equal to infimum of u of p comma f. Infimum of the set of u of f comma p such that P is a partition. P is a partition. So ఇక్కడ u of f comma p ఏమవుతుంది? This is upper Riemann sum. The set of upper Riemann sum for we should find the infimum value. U of f comma p for we should find infimum value. That is called a upper Riemann integral. Upper Riemann integral for we have to take upper Riemann sum. That upper Riemann sum for we should find the infimum. Upper Riemann sum for infimum is nothing but upper Riemann integral. And it is nothing but integral a to b bar. B bar means upper. F is the notation for upper Riemann integral. So from here onwards we have to write that is nothing but integral a to b bar f is equal to u of f is equal to infimum of the set of u of f comma p. Here p is a partition. Upper Riemann sum for we should find infimum value. Such infimum value is called a upper Riemann integral. Such that infimum value is called a upper Riemann integral. Next to lower Riemann integral is denoted with L of f. So L of f is equal to this is lower Riemann integral. The definition of lower Riemann integral. So the definition of lower Riemann integral for L of f is the notation. We should find that L of f comma p for p is partition. L of f comma p for we should find the supremum. L of f comma p ki supremum find out chese, that is called a lower Riemann integral. So L of f comma p is nothing but upper Riemann sum. That upper Riemann sum for we should find the supremum, then that is called a lower Riemann integral. Lower Riemann integral. That is nothing but integral a bar to b f is the notation of lower Riemann integral. So finally I want to write that is integral a bar to b f is equal to L of f is equal to, you should take the supremum of L of f comma p. So L of f comma p ki supremum find out chese, the set of L of f comma p for supremum value you can find. Such supremum value is called a lower Riemann integral. Lower Riemann integral. So these are the definition of upper Riemann integral and lower Riemann integral. Are you clear? Hello? Hello? Yes, sir. What is the definition of upper Riemann integral? U of f equal to infimum infimum u U of f comma f comma p. What is mean by u of f comma p? upper Riemann Sum. as Upper Riemann sum ki em find out cheyamantunnadu? infimum. So upper Riemann sum, the set of upper Riemann sum for Upper Riemann integral. Next to what is the definition? Lower Lower Riemann Riemann integral. integral. What is the definition of lower Riemann integral? L of f equals to supremum L of Means what is L? f comma p.
What is mean by L of f comma p? Lower Riemann sum. lower Riemann Sum. sum. Lower Riemann sum ki em find out cheyali. Lower Riemann sum for when we have to finding supremum, that is called a lower Riemann integral. So this is upper Riemann integral, lower Riemann integral. Next, our main important definition is Riemann integral. What is the definition? Riemann integral. So integral a bar to b f of x into dx is equal to integral a to b bar f of x into dx. What is mean by a bar here? Lower Riemann sum. Sum. Lower Riemann integral a bar. Next, what is b bar? Upper Riemann integral. Integral. Means that lower Riemann integral and upper Riemann integrals are equal. Then it is called a Riemann Riemann integral. so lower Riemann integral and upper Riemann integral values are equal. Then that integral is called a Riemann integral. integral. The notation of integral a to b f of x into dx equal to L of f is equal to u of f. Any a bar here? Any a and b for any bar here? No, sir. So integral a to b f of x dx is equal to L of f is equal to u of f. Means this is called Riemann integral. It is called a Riemann integral. A bar means it is lower. B bar means it is upper. No bar means it is only Riemann integral. So these are the definition of upper Riemann integral and lower Riemann integral and Riemann integral. Are you clear, sir? Sometimes it is called Thorbec's integral also. Sometimes it is called Riemann plus Thorbec's integral also it will be called. Riemann integral and anochu leda Thorbec's integral ani kuda anochu. Darbous Thorbec's integral. So these are the definition of integral and Riemann integral and upper Riemann integral. Once I want to discuss my definitions. What is u of f comma p? Upper Riemann sum. Upper Riemann sum. That is nothing but you want to take summation. Summation 1 to n and R. capital MK into delta K. This is upper Riemann sum. Next one. Lower Riemann sum. This is notation of lower Riemann sum. Say, sir, what is that? Summation k equal to 1 to n small m k into delta k. MK is the Supremum. small m is Infimum. delta K is length of interval. Delta K is a length of interval. so length of interval. So these are the definition of upper Riemann sum, lower Riemann sum. Next, u of f. What is mean by u of f? Upper Riemann integral. Upper Riemann integral. What is the definition? Set తీసుకోవాలి ఏంటి ఆ సెట్ u of f రావాలంటే U of f comma p f comma p such that p is a partition. ఈ u of f comma p కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఇన్ఫిమమా సుప్రీమమా? infimum. సో వెన్ ఐఎమ్ ఫైండ్ u of f ఉంటే ఇక్కడ కూడా u of f comma ఇదేమో ఇంటిగ్రల్ ఇదేమో సమ్. ఓకే, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. u of f comma p కి ఇన్ఫిమమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్.
Next, lower Riemann integral. Lower Riemann integral. So lower Riemann integral రావాలంటే ఏ సెట్ తీసుకోవాలి? L of f comma p such that పార్టీషియన్. partition దీనికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? supremum. Supremum of L of f comma p is called a Riemann integral. What is mean by Riemann integral? When lower Riemann integral and upper Riemann integral are Upper equal. Riemann integral are equal. Lower Riemann integral and upper Riemann integral are equal, then that is said to be a Riemann integral. Is said to be a Riemann integral. Any doubt, sir? No, No, sir. sir. So we have to learn what we have to learn. Upper Riemann integral, Lower lower Riemann integral, Riemann integral. Once you have to say the partition 1 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 is a partition. No, sir. No, na. Yes, sir. Partition, sir. 1 less than 4, 4 less than Less than 5, 4, less than 5, less than 6, less than 7. Less than condition is satisfied. That's why it is said to be a Partition. 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 What are the subintervals? 1 comma 4, 4 comma 5, 4 comma 5. 5 comma 6, Next, 6 comma 7. what is the length here? 3. 3. Wow, very good. Second element minus first element. Delta to denote chestam. 4 minus 1 equal to 3. Here, what is the length? 1. 1. What is the length? 1. 1. Length is 1. 1. Any doubts, sir? No, sir. Based on this definition, tomorrow we have to proving the theorem. So only definitions we have to discuss in next class. We have to go in for proving of our theorem. So remember this. 1 minute, I want to take the attendance. One minute. Sai Vikas. May I know the roll numbers of Lakshman? Vikas. So this is our today class only Riemann integral. So used of this definition. Amsi Manobihi Manobyaha Manasam Manasu He Manamsi. Ramakrishna? भार्गवी अस्मत् शब्द चपु दकारान्तः त्रिषु स्वरूपः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं ममम आवां నో మమమ అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను ममम Yes, ma'am. दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु स्वरूपः अस्मत् शब्दाः अहम् आवां वयं
मा आवाम नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्याम नौ अस्माभ्यम नः मत आवाभ्याम अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु. అస్మాభ్యం కాదు అస్మభ్యం. ఓకే, మయా అని పూర్తి మయా అనాలి, మయా కాదు మయా అనాలి. ఓకే Okay, ma'am. ఓకే. భార్గవి యుష్మత్ చెప్పు. दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु स्वरूपः युष्मत् शब्दः. त्वं युवां त्वं युवं त्वां त्वा రాసేది అనిల్ చెప్పు. त्रिषु लिङ्गेषु स्वरूपः युष्मत् शब्दः. त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां युष्मान्वः त्वय युवाभ्यां युष्माभिः. ఎన్నిసార్లు దిద్దాను నేను. త్వయ మయ ఏంటి? మీరు ఆ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తేకండి సంస్కృతం మీద. ఓకే. విద్య లత రమ అనుకుంటూ. త్వయా त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युष्मभ्यां वां. నీకేం రాదు అని పెట్టేసాయి. ఏంది ఇంకా యుష్మభ్యం 2 నెలల నుంచి వింటున్నారు, ఇంకా దరిద్రంగా పలుకుతున్నారు. అంకిత పలుకు. Yes, ma'am. Tvam yuvam yuyam tvam tva yuvam vam yushmanvah tvaya yuvabhyam yushmabhi tubhyam te yuvabhyam vam yushmabhyam vah tvat yuvabhyam yushmat तव ते युवयोः वां युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु. అనిల్ ముందు సరిగ్గా చెప్పేవాడు, ఏమైంది నీకు? సారీ మ్యామ్, అది యుష్మభ్యాం యువాభ్యాం యుష్మభ్యాం. ఎందుకు ముందు కరెక్ట్ గా చెప్పే, ఒక్క రోజు ఇట్లా తప్పులు పలకలేదు. ఇప్పుడు 2-3 టైమ్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. లీవ్ ఇట్. 2 months పైన అయింది. మేము ఇదే రోజు చెప్పిస్తూనే ఉన్నాం మీతో, అయినా తప్పులు చేస్తారంటే తప్పు ఏంది అది? సారీ మ్యామ్. నోట్స్ కంప్లీట్ అయిందా? ఎస్ మ్యామ్. ఒకటి ఎస్సే కంప్లీట్ లేదు మ్యామ్, అంతే. ఏది నవరత్న అని కాలే మీకు? ఎస్టర్డే ఐ వాస్ అబ్సెంట్ మ్యామ్. అంకిత నవరత్న అయిపోయినాయి మ్యామ్. చందన ఎక్కడి దాకా వచ్చిందమ్మా? మ్యామ్ నవరత్న ఫినిష్ అయింది అండ్ నిన్న మీరు ఫస్ట్ లెసన్ స్టార్ట్ చేసిండు. కరెక్ట్. ప్రవర్తతాం ప్రకృతి హితాయ పార్థివః అడిగాను కూడా కదా మిమ్మల్ని, కాళిదాసు గురించి తిట్టాను మిమ్మల్ని. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. one minute, hold on please, 1 minute. ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗಿದ್ದಾರ? ಅದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗು, ವಿನಯನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಶುರು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೊರಗೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋದ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸಿ, one of my neighbors, very close neighbor passed away. ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది కాబట్టి I disturbed the class. Sorry, we'll continue. ఓకే మ్యామ్. Abhignana Shakuntalam is composed by whom? Kalidasa. Mahakavi Kalidasa. He deserves that title, Mahakavi Kalidasa. Other works what he has composed are
What are the other works he has composed? నిన్న కూడా చెప్పాను కదా మళ్ళీ. నిన్న చెప్పాను కదా, ఎవరు వినిపించుకోలేదా? నిన్న ఏమేమి రచించాడు అని చెప్పాను కదా, మీకు ఆ లెసన్ కూడా ఉండింది అని కూడా చెప్పాను నిన్న. యు ఫర్గాట్ ఇట్ టోటలీ? హలో, am I audible? Yes, ma'am. అంకిత, చందన, పురుషోత్తం నిన్న ఉన్నారు కదా. చందన, అంకిత, what happened, man? Link not getting? Okay, Anil, I'll continue tomorrow. Okay, ma'am. Nobody is responding. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, వినిపిస్తలేదా సరిగ్గా? నేను ఎస్టర్డే క్లాస్ ఆబ్సెంట్ మ్యామ్. మరి మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఎస్ మ్యామ్. మరి నోరు మూసుకొని కూర్చుంటే ఎట్లా? మ్యామ్ ఏ లెసన్ స్టార్ట్ చేసిండే మ్యామ్ నిన్న? ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అభిజ్ఞాన శకుంతలం నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఆ మహాకవి కాళిదాసు వేరే వర్క్స్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను. అంకిత, భార్గవి, ఎస్ మ్యామ్. why are you not responding? పురుషోత్తం, ఎస్ మేడం. రామకృష్ణ, రఘువంశ, మేఘదత్త. యాక్చువల్లీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. అవుతున్నట్టు ఇక్కడ డిస్ప్లే కావట్లేదు, మ్యూట్ చేశారా, ఏం చేశారు? నెట్వర్క్ ఇష్యూ. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. ఐ విల్ కంటిన్యూ టుమారో డియర్. ఓకే.
సార్ వాయిస్ రావడం లేదు సార్. సార్ వాయిస్ వస్తలేదు సార్ మీది. సార్ మీ వాయిస్ రావడం లేదు సార్. వాయిస్ వస్తుందరా? ఓకే రైట్ రా. మీకు ఇంతకుముందు నా వాయిస్ రాలేదండి? ఓకే సరే చూడండి ఒకసారి. రైట్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండమ్మా. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ మనకు పాపులేషన్. పాపులేషన్ మీనింగ్ ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ అండర్ స్టడీ. మరి ఇక్కడ పాపులేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్ అమ్మా. గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్ అండర్ స్టడీ ఈస్ కాల్డ్ పాపులేషన్. ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Group of individuals means it is not a human population, not only human population and we may consider number of items produced by a factory, number of plants in a forest. All these are comes under population. A group of individuals under study is called population. Here the population may be finite or infinite. Population may be finite or if the number of units in the population are finite, then it is called finite population. For example, number of students in a college, it is a finite number. Therefore, that comes under finite population. Infinite population means if the number of units in the population are infinite, then it is called infinite population. For example, stars in the sky, that is an infinite population. And next is sample. Population ki sample ki unna difference enti? Population means here we need to consider each and every individual under consideration. మనం ఏదైతే ఒక డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ డేటాలో ఉన్న ప్రతి ఇండివిడ్యువల్ ని, సపోజ్ వీఆర్ టెస్టింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిడ్యువల్ ఆఫ్ ద డేటా, దెన్ ఇట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ పాపులేషన్. శాంపిల్ మీన్స్ హియర్ ఎ ఫైనైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. అంటే పాపులేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ ఎ ఫైనైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. That finite subset of the population is called sample, and the number of units in the sample are called sample size. అంటే మనకు sample లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఏమంటాం అంటే size of the
శాంపిల్ అంటాము. నెక్స్ట్ మనకి 2 డెఫినేషన్స్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ పారామీటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్. పారామీటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, స్టాటిస్టిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి. పారామీటర్ మీన్స్ హియర్ these are the constant values అండి. పారామీటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే these are the constant values which are calculated from the entire population. మనకు ఆల్రెడీ ఒక పాపులేషన్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఉంటుందమ్మా, అండ్ ద కాన్స్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ పాపులేషన్ ఆర్ కాల్డ్ పారామీటర్స్. మనం ఆ పాపులేషన్ నుంచి ఏవైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ పారామీటర్స్. పారామీటర్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ suppose population mean. For population observations we calculated mean value, that is called a parameter. For population observations we calculated variance, that is called a parameter. For population observations we calculated a standard deviation, that is also called parameter. All these are comes under parameters. Next, statistic. What is the meaning of statistic? Statistic means it is a function of sample observations. Statistic is a function of sample observations. అంటే శాంపిల్ నుంచి మనం వాల్యూస్ ఏవైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టాటిస్టిక్ అండి. అండ్ స్టాటిస్టిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. స్టాటిస్టిక్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదండి, దట్ ఈస్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే శాంపిల్ మీన్, శాంపిల్ వేరియన్స్, శాంపిల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ స్టాటిస్టిక్. మనకు అవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే స్టాటిస్టిక్ కిందకు వస్తాయమ్మా. స్టాటిస్టిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే శాంపిల్ మీన్, శాంపిల్ వేరియన్స్, శాంపిల్ అంటే శాంపిల్ నుంచి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఏ వాల్యూ అయినా, ఎనీ వాల్యూ విచ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ శాంపిల్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిస్టిక్. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ మనకి శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. What is the meaning of sampling distribution? To define sampling distribution define చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ we are taking a population of size capital N units తో ఒక పాపులేషన్ తీసుకుంటున్నానండి, and we are drawing a sample of size small n. Small n units తో by using simple random sampling without replacement technique apply చేసి నేను sample units అనేవి డ్రా చేస్తున్నాను. Now suppose we are having capital N units and we are drawing some small n units by using simple random sampling without replacement technique, then the total number of possible samples are NCN అండి. మనకి NCN samples ఉంటాయమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ నాకు n వాల్యూ 4 తీసుకున్నానండి, క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 4 అంటే పాపులేషన్ లో ఒక 4 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 యూనిట్స్ ఏంటి అంటే 1 2 3 4 and we are going to draw a sample of size 2 units. Sample size ఎంత తీసుకున్నాం, 2 units తీసుకుంటున్నాం. By using simple random sampling without replacement technique, అంటే ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తున్నానండి, సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్. నాకు ఎన్ని పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి అంటే 4C2 వాల్యూ ఎంత మా 6. ఆ 6 పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఏంటి అంటే 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 అలాగే 2 3 2 4 అలాగే 3 4. These are the 6 possible samples అండి. ఓకే, అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, టోటల్ పాపులేషన్ సైజ్ క్యాపిటల్ N అండ్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ సైజ్ స్మాల్ n. స్మాల్ n తో ఒక శాంపిల్ సైజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామండి. స్మాల్ n శాంపిల్ యూనిట్స్ ని డ్రా చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ క్యాపిటల్ N స్మాల్ n యూనిట్స్. క్యాపిటల్ N యూనిట్స్ తీసుకుని అంటే పాపులేషన్ లో క్యాపిటల్ N యూనిట్స్ తో స్మాల్ n తో శాంపిల్ సైజ్ తో డ్రా చేస్తున్నాం. ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేసి, సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్ అప్లై చేసి డ్రా చేస్తే మనకి పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఎన్ని అంటే NCN. ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ శాంపిల్స్ అండి. మనం ఇప్పుడు వీటన్నిటి కూడా మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అమ్మా. ఈ మీన్ ఏమంటాం అంటే దిస్ మీన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిస్టిక్ అంటామండి. The mean which is calculated here, the mean is calculated from sample observations. మనకేమొస్తేమో 1.5 2 2.5 నెక్స్ట్ 2.5 3 3.5. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ వాల్యూ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ గా లేదు, దే ఆర్ వేరియింగ్. Sample to sample the mean value was varying. Therefore that statistic is called a random variable. Now all these statistics అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఏంటి అంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఫాలో అవుతాయండి. దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ కాల్డ్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్ వాల్యూస్ ని తీసుకుని మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఒక ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అమ్మా. ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఎక్స్ బార్ కి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటో ఇక్కడ మనకి చెప్పండి.
పాసిబుల్ వాల్యూస్ మనకి ఏమున్నాయి 1.5 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 2.5 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 3.5 రావచ్చు. 1.5 రావడం ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1/6 అండి. 2 రావడానికి ఎంత 1/6, 2.5 రావడానికి 2/6, 3 రావడానికి 1/6, 3.5 రావడానికి 1/6. That probability distribution is called sampling distribution of that statistic. The probability distribution is called sampling distribution of that statistic. Now, for this sampling distribution, we can calculate the mean and variance and standard deviation. The standard deviation of sampling distribution of a statistic is called standard error. దాన్ని ఏమంటామండి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అంటాం. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా the standard deviation of sampling distribution of a statistic. The standard deviation of a statistic is called standard error. Okay. Small n be the sample size. Total number of possible samples are మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి అంటే NCN అండి. ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ అంటే సింపుల్ మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఉంటాయంటే NCN అమ్మా. సపోజ్ వీఆర్ అప్లయింగ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్ ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ శాంపిల్స్ ఆర్ n⁴n అండి. రెండింటికి డిఫరెన్స్ అదమ్మా. విత్ రీప్లేస్మెంట్ అప్లై చేస్తే n⁴n, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్ అప్లై చేసినప్పుడు NCN అండి. NCN అంటే ఏంటి ఫార్ములా మనకి n ఫ్యాక్టోరియల్ బై స్మాల్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ N మైనస్ స్మాల్ n ఫ్యాక్టోరియల్. అది దట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండి. మొత్తం సింప్లిఫై చేసి వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. లెట్ us సపోజ్ దట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ k అనుకుందాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే k తీసుకున్నానండి. అంటే మనం ఎన్ని శాంపిల్స్ డ్రా చేస్తున్నాం, వీఆర్ డ్రాయింగ్ టోటల్ k శాంపిల్స్ అమ్మ. చూడండి ఇక్కడ శాంపిల్ నెంబర్ ఇచ్చి చూడండి 1, 2 అండ్ సో ఆన్ k. అంటే ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్ అనేది ఎదర్ మే బి మీన్ ఆర్ అవ్వచ్చు, మీన్ అవ్వచ్చు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అవ్వచ్చు, వేరియన్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అండి. ఏ వాల్యూ అయినా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ స్టాటిస్టిక్ వాడు T1, T2 అండ్ సో ఆన్ Tk తో రిప్రజెంట్ చేసాడమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ మే బి మీన్ ఆర్ వేరియన్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడండి. నెక్స్ట్, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టిక్ సో obtained one for each sample is called sampling distribution. అంటే ఇక్కడ వాటికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక probability distribution అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి. That probability distribution of that statistic is called sampling distribution of that statistic అంటామండి. The probability distribution of that statistic is called sampling distribution of statistics. Next to standard error. Standard error అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా the set of the sampling distribution, the standard deviation SD and the standard deviation of the sampling distribution of a statistic is known as standard error. Standard error ki formula ఏంటండి, standard error definition ఏంటండి, the standard deviation of a sampling distribution of a statistic is known as standard error. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు కొన్ని వెల్ నోన్ స్టాటిస్టిక్స్ కండి సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ అమ్మ ఫార్ములా. అలాగే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే రూట్ పీ క్యూ బై ఎన్. కొన్ని వెల్ నోన్ స్టాటిస్టిక్స్ కి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకున్న కొన్ని డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అండి. దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఫార్ములాస్ ఫర్ సమ్ వెల్ నోన్ స్టాటిస్టిక్స్. మనకు బాగా తెలిసిన కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఫార్ములాస్ అండి అవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టాటిస్టిక్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సి ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా n minus k. n is the number of variables, k is the number of conditions given. అంటే మనకి ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే కండిషన్స్ లేకపోతే ఏమంటామమ్మా ఇండిపెండెంట్ అంటాం, కండిషన్స్ ఉంటే డిపెండెంట్ అంటామండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ యూస్డ్ అంటే ఇక్కడ సపోజ్ నాకు
క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూస్ లో k కండిషన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ అంటే n మైనస్ k వితౌట్ కండిషన్స్, ఏ కండిషన్స్ లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్న వాల్యూస్ ఎన్ని అంటే n మైనస్ k అండి. దట్ n మైనస్ k ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటామండి. దట్ n మైనస్ k ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. మనకి ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో మీకు సిలబస్ లో ఉన్నది ఏంటి అంటే chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనకి ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా మీకు ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో ఉంటాయండి. chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సపోజ్ మనం chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్? chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నుంచి మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. వాడు ఏమడుగుతాడంటే డిఫైన్ chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ స్టేట్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. డిఫైన్ chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ స్టేట్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. అడగొచ్చు. లేదంటే డిఫైన్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫైండ్ రైట్ దర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. డిఫైన్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్ దర్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. 99% కేసెస్ లో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడండి. వాడు ఏమడుగుతాడంటే డిఫైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రైట్ ఆన్ దర్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. వాడు ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడుగుతున్నాడో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్, అప్లికేషన్స్ రాయమని అడుగుతాడమ్మ. ఫస్ట్ chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూద్దామండి. chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్. chi² డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వెళ్లే ముందు ఫస్ట్ మనకి స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అంటే చూద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్? స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్? మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ సెమ్ లో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ అక్కడ చదువుకున్నాం అమ్మా. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో we have standard normal variate. What is the meaning of standard normal variate? Z is called standard normal variate and Z is defined as Z is equal to x minus mu by sigma. Standard normal variate is the formula. Z is equal to x minus mu by sigma is called standard normal variate. Ikkada chi² variate definition enti ante the square of the chi² variate definition ఏంటండి? The square of the standard normal variate is called chi² variate. chi² variate meaning ఏంటమ్మా? The square of the standard normal variate is called chi² variate. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నారండి. z స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? x minus mu by sigma whole square. This is called chi² variate. It follows chi² distribution with 1 degree of freedom. Degrees of freedom అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అలాగే స్మాల్ శాంప్లింగ్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుందమ్మా మనకి. ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్స్ లో అలాగే స్మాల్ శాంపిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ వేరియేషన్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుందండి. మనకి ఇక్కడ ఎంత డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఓన్లీ 1 degree ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వై? బికాస్ వీఆర్ యూసింగ్ ఓన్లీ 1 value ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ chi² స్టాటిస్టిక్. Therefore, the degrees of freedom is 1. See, the definition చూడండము. The square of standard normal variate is known as chi² variate with 1 degree of freedom. With 1 degree of freedom. ఇక్కడ degrees of freedom ఎంత అండి? 1. నెక్స్ట్ మనకి if x follows n mu comma sigma square. అంటే ఇక్కడ mu comma sigma square అని చెప్తున్నాము అంటే మీనింగ్ దట్ ఈస్ ఏ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి, నాట్ స్టాండర్డ్ నార్మల్. మనకి స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది, వేరియన్స్ వాల్యూ 1 ఉంటుందమ్మా. ఇన్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ ఈక్వల్ టు 0, వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు 1. బట్ ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ అంటే మ్యూ ఉంటుంది, వేరియన్స్ వాల్యూ సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంటుందండి. దెన్ జెడ్ ఫాలోస్. జెడ్ ఏమవుతుందమ్మా మనకి? Z follows
Z is equal to x minus mu by sigma follows n0, 1. That means Z is a standard normal variate. Z అంటే meaning ఏంటండి? Z is a standard normal variate. Next number. Then Z square follows. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదండి, square of the standard normal variate is called chi-square variate. అది మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. Square of the standard normal variate is called chi-square variate. ఆ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఆ డెఫినేషన్ అప్లై చేసుకుంటే Z square is equal to x minus mu by sigma whole square. Z square equal to x minus mu by sigma whole square is a chi-square variate with 1 degree of freedom. ఇక్కడ degrees of freedom ఎంత ఉంటుంది అంటే it is only 1 degree of freedom అండి. chi-square variate with 1 degree of freedom. దీన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఓన్లీ 1 వేరియబుల్ కాకుండా మోర్ దాన్ 1 అంటే n వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే సపోజ్ x1 x2 and so on xn are n independent normal variables with mu1 mu2 and so on mu2 as mean values and variances sigma 1 square sigma 2 square and so on sigma n square. Then chi-square formula ఏమవుతుంది అంటే మనకి summation i equal to 1 to n xi minus ui by ni whole square. అంటే ఇక్కడ how many values we are using? x1 minus mu1 by sigma 1, x2 minus mu2 by sigma 2 and so on xn minus mun by sigma n. That means total we are using n observations. Therefore n independent values use చేస్తున్నాం కాబట్టి it follows chi-square distribution with n degrees of freedom only. And the probability density function of chi-square distribution is given by అక్కడ మీకు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఫార్ములా మనం ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. The probability density function of chi-square distribution is given by f of z, f of chi-square equal to 1 by 2 power n by 2, 1 by gamma variate of n by 2. ఈ సింబల్ ని గామా వేరియేట్ అంటామండి. ఇలా రాసుకోవచ్చు. చూడండి సింబల్ ఇక్కడ మన గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాసుకుంటే గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n by 2 అమ్మది. గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n by 2 e power minus chi-square by 2, chi-square by 2 whole power n by 2 minus 1, and chi-square lies in between 0 and infinity అండి. That is the probability density function of chi-square distribution. Okay, అంతవరకు చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేద్దామంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ chi-square distribution అవి డిస్కస్ చేద్దామండి. మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ అది 12:40కి తీసుకుంటానండి. 12:40 to 120. ఓకే అమ్మా, రైట్ అమ్మా, బాయ్. సార్ చెప్పరా. సార్ రికార్డ్ బుక్స్ కాలేజీలో కొనుక్కొని రాయాలా లేకపోతే బయట కొనుక్కొని రాయాలా? కాలేజీలో కొనుక్కొని రాయండి, మరి బయట ఎందుకు? కాలేజీలో కొనుక్కోండి. ఏమైనా ఓల్డ్ బుక్స్ దొరికితే కనుక ఓల్డ్ రికార్డ్స్ రాసిస్తాయండి. సార్ కానీ అది ప్లేన్ పేపర్స్ వి బుక్స్ లేవు సార్. ఏముంటే అలా రాసిందమ్మా, ఏం కాదు. నేను చెప్తే ఆ మ్యామ్ 2 సేమ్ బుక్ ఇచ్చేసింది, సి లాంగ్వేజ్ లాగా. రాసేయండి. ఏది మాల్ రూల్ వచ్చిందా? రూల్ బుక్ ఇచ్చారా? 1 సైడ్ ప్లేన్ 1 సైడ్ రూల్. రాసిన పర్లేదు, ఏం కాదు, రాసిస్తాండి. ఎవరు అడగరు అవన్నీ. ఓకేనా? అది ఓల్డ్ రికార్డ్ ఏమైనా దొరికి చూడండి, ఆ ఓల్డ్ రికార్డ్ డైరెక్ట్ కాపీ చేసేసేయండి అమ్మా. ఓకేనా? రైట్ అమ్మా, మరి అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దగ్గర డౌట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. బై.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా ఎవ్రీవన్. సి నా క్వశ్చన్ కి కంటిన్యూషన్ చూడండి. నా వాయిస్ వస్తుంది కదమ్మా? రైట్ అమ్మా. ఆ క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. See, నెక్స్ట్ వన్ మనకు వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమ్మా. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడు అంటే డిఫైన్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. మీకు ఇలా 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉంటుంది, another one is in T distribution and another one is F distribution. ఈ 3 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నుంచి మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరిగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి. ఏదో క్వశ్చన్ కంపల్సరిగా ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ యూనిట్ నుంచి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, సి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏమో moments of chi-square distribution. First moments రాయాలండి. What are the moments of chi-square distribution? mu1 dash is nothing but first non-central moment about origin అండి. ఇక్కడ the first non-central moment about origin is nothing but mean, and mean of chi-square distribution is n అండి. ఇక్కడ n అనేది మనకి ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే మనం ఫార్ములా చెప్పుకుంటున్నాం అమ్మా. chi-square equal to మనకి ఏమొచ్చింది summation I equal to 1 to n xi minus mu I by sigma I whole square follows chi-square with n degrees of freedom. n అంటే మీనింగ్ ఇదమ్మా. n degrees of freedom n రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. The mean of chi-square distribution is n and mu2 dash equal to mu2 dash అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? The second non-central moment and mu2 dash means here second non-central moment, and the second non-central moment formula is n into n plus 2. Second non-central moment formula ఏంటండి? n into n plus 2. And the third non-central moment nothing but mu3 dash. దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకి mu3 dash కి n into n plus 2 into n plus 4 అమ్మా. అలాగే mu4 dash ఫోర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఫార్ములా n into n plus 2 into n plus 4 into n plus 6. అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామండి. ద ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈజ్ mu1 dash equal to n and second non central moment mu2 dash equal to n into n plus 2. Third non central moment mu3 dash equal to n into n plus 2 into n plus 4. And fourth non-central moment mu4 dash equal to n into n plus 2 into n plus 4 into n plus 6. ఇవి మనకి ఫస్ట్ 4 non-central moments అండి. అండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ mu1 equal to mu1 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ద ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్. ద ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీరు ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే 0 అండి. ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 0. For any distribution, the first central moment equal to 0. That is mu1 equal to 0. And mu2 equal to mu2 nothing but second central moment. Second central moment anna variance anna meaning okate. Both are same andi. Second central moment nothing but variance. The formula for variance is mu2 dash minus mu1 dash whole square. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 2n వస్తుందండి. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 2n. mu2 dash mu2 equal to 2n, variance equal to 2n,
అండ్ mu3 ఈక్వల్ టు mu3 అంటే థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వాల్యూ 8n అమ్మ. మీరు జస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ డెరివేషన్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదండి. మీరు ఏ డెరివేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో మీకు గుర్తుంటే చాలు. మనం డెరివేషన్స్ అనేవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డెరైవ్ అమ్మ. డెరివేషన్స్ అన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఆ ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మ, ఫోర్త్ సెంట్రల్ మూమెంట్ కి ఫార్ములా mu4 ఈక్వల్ టు 48n plus 12n square అండి. The fourth central moment is given by mu4 equal to 48 plus 12n square. mu4 equal to 48n plus 12n square. ఇవి మనకి సెంట్రల్ మూమెంట్స్ కి ఫార్ములాస్ అమ్మ. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్, సెంట్రల్ మూమెంట్స్. తర్వాత β1 ఫార్ములా. మనకు β1 ఫార్ములా ఏంటండి? β1 ఈక్వల్ టు mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా, mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్ అనేది. mu3 స్క్వేర్ అంటే mu3 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 8n. 8 అంటే ఏమవుతుందండి? 64n స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్. mu2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? mu2 వాల్యూ ఇస్ 8n అమ్మ. సారీ, mu2 వాల్యూ 2n. 2n హోల్ క్యూబ్ అంటే 8n క్యూబ్ అమ్మ. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 8/n వస్తుందండి. β1 ఈక్వల్ టు 8/n అండ్ β2 ఈక్వల్ టు, β2 కి ఫార్ములా ఏంటి మనకి? β2 ఈక్వల్ టు mu4 బై mu2 స్క్వేర్ ఫార్ములా అండి. మనకి mu4 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 48n ప్లస్ 12n స్క్వేర్ బై 4n స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి 12/n ప్లస్ 3 వస్తుందండి. 12/n ప్లస్ 3 ప్లస్ 12n. అవి β1, β2 వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మనం ఏం రాస్తున్నామండి? ఇక్కడ మూమెంట్స్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాస్తున్నామండి. ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ కూడా మూమెంట్స్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమ్మ. నెక్స్ట్, ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్, ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ 1 minus 2t whole power minus n/2 అమ్మ. The moment generating function of chi-square distribution is 1 minus 2t whole power minus n/2. That is the moment generating function of chi-square distribution. Next, moment generating function తర్వాత characteristic function అండి. Characteristic function of chi-square distribution is 1 minus 2it whole power minus n/2 అండి. 1 minus 2it whole power minus 1/2. And the cumulant generating function. Cumulant generating function కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ నేర్చుకున్నామండి. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ లో మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా, క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా, ఈ మూడు ఫార్ములాస్ మీరు నేర్చుకున్నారండి. ద క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ రాండమ్ వేరియబుల్ x is denoted with kxt and is defined as kxt equal to log mxt. kxt ఫార్ములా ఏంటమ్మా? log mxt అంటే log of mxt ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ chi-square distribution? The moment generating function of chi-square distribution is 1 minus 2t whole power n/2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి n/2 ఇంటూ log of 1 minus 2t వస్తుంది. దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేసుకుంటే log 1 minus x ఫార్ములా అప్లై సింప్లిఫై చేసి మనం ఆ టర్మ్స్ కి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ 4 మూమెంట్స్ వస్తాయి, సారీ క్యూములెంట్స్ వస్తాయండి. k1, k2, k3, k4 4 క్యూములెంట్స్ వాల్యూస్ వస్తాయమ్మా. k1 ఎంత అంటే n, k2 ఈక్వల్ టు వేరియస్ నథింగ్ బట్ 2n, k3 ఈక్వల్ టు mu3 దట్ ఈక్వల్ టు 8n, k4 ఈక్వల్ టు 48n. ఇవి మనకి ఫస్ట్ 4 క్యూములెంట్స్ అండి. మన క్యూములెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి మనం జనరేట్ చేసే వాల్యూస్ ఏంటండి? క్యూములెంట్స్ ని జనరేట్ చేస్తాం. అండ్ దోస్ 4 క్యూములెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ k1 is equal to ఎంతమ్మా? మీన్ దట్ ఈక్వల్ టు n, k2 ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ దట్ ఈక్వల్ టు 2n, k3 ఈక్వల్ టు 8n అండ్ k4 ఈక్వల్ టు 48n. నెక్స్ట్ మనకి లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అండి. స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ మీరు స్టేట్మెంట్ రాస్తే చాలమ్మా. మనం ప్రాపర్టీస్ రాస్తున్నప్పుడు నో నీడ్ టు ప్రూవ్. మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ప్రూవ్ చేయాల్సిన
లేదు. మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రూఫ్ అడగడండి. వాడు జస్ట్ ఏమడుగుతాడంటే ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాయమంటాడమ్మో. నో నీడ్ టు ప్రూవ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీ మొత్తం మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లిమిటింగ్ ఫామ్ లో వచ్చేపాటికి chi-square distribution tends to normal distribution for large degrees of freedom. That is, as n tends to infinity. అంటే ఏమవుతుంది మనకి, as n tends to infinity, n వాల్యూ గనక లార్జ్ ఉంటే, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లార్జ్ ఉన్నప్పుడు, as n tends to infinity, then chi-square distribution tends to, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది మనకి, it tends to normal distribution. Chi-square distribution tends to normal distribution. As n tends to infinity, chi-square distribution tends to normal distribution. That is the condition, and that the name antamante limiting form antam. That is called limiting form of chi-square distribution antam. Okay, next property manaki mode of the chi-square distribution is n-2. వీటన్నిటికి ప్రూఫ్స్ ఉంటాయండి, బట్ మనకేంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రూఫ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం ఒక 10 పాయింట్స్ ఉంటాయేమో, ఆ 10 పాయింట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ రాశారు అంటే 10 కి 10 మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడండి. ఓకే, దాంట్లో డౌట్ ఏమి లేదు. కాబట్టి మనకి జస్ట్ ఏంటి అంటే ఆ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఆ ఫార్ములా ఏముంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. మీరు ప్రూఫ్ ఏంటి అనేది అవసరం లేదండి. ఓకే, అక్కడ ప్రూఫ్ ఏముంది ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదండి. మోడ్ ఆఫ్ ది chi-square distribution is n-2 and skewness of chi-square distribution. Skewness మన ఫార్ములా ఏంటమ్మా, కార్ల్ పియర్సన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే మీన్ మైనస్ మోడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు మీన్ value n వచ్చింది, and variance of base of square distribution is 2n. Then standard deviation of chi-square distribution is √2n. then మొత్తం సింప్లిఫై చేసి మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే √2/n. అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందమ్మా. therefore chi-square distribution is a positively skewed distribution అండి. పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, chi-square distribution is a positively skewed distribution. Next property. For n greater than or equal to 1, chi-square distribution is positively skewed distribution. n value కంపల్సరీగా 1 or more than 1 ఉండాలండి. less than 1 అంటే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదమ్మా. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది మినిమం 1 వాల్యూ ఉండాలి. n greater than or equal to 1 ఉన్నప్పుడు chi-square distribution ఏమవుతుంది మనకి అంటే it is a positively skewed distribution అండి. And the last property is additive property of chi-square distribution. మన additive property అనేది ఆల్మోస్ట్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ బైనామియల్ వేరియేట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బైనామియల్ వేరియేట్. సమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ పాయిజన్ వేరియేట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాయిజన్ వేరియేట్. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో సమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ నార్మల్ వేరియేట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నార్మల్ వేరియేట్ అని ప్రాపర్టీస్ కూడా డిస్కస్ చేసామండి. సేమ్ అలాగే వీఆర్ హ్యావింగ్ an additive property to the chi-square distribution. The statement of additive property of chi-square distribution is if x chi1 square, chi2 square and so on chi n square. Chi1 square, chi2 square and so on chi n square or n independent chi-square variates with n1 comma n2 comma and so on nk degrees of freedom, then chi1 square plus chi2 square and plus and so on chi k square follows chi-square distribution n1 comma n1 n2 plus and so on nk degrees of freedom. That means here sum of independent chi-square variates is also a chi-square variate. A property ఏంటంటే sum of independent chi-square variates is also a chi-square variate అనేది ప్రాపర్టీ అమ్మ. దాన్ని ఏం చెప్తున్నామంటే chi1 square plus chi2 square plus chi k square follows chi-square distribution on nk degrees of freedom. Next, applications of chi-square distribution. మనకు అప్లికేషన్ వచ్చేవాటి chi-square test for population variance, chi-square test for goodness of fit, chi-square applications. మీకు 3 అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే అగైన్ మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో వస్తాయమ్మా. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో మనకి స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ వస్తాయండి. ఆ స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ లో మళ్ళీ chi-square టెస్ట్ వస్తుంది. In the
what is chi-square test for population variance, chi-square for goodness of fit, chi-square test for independence of attributes. ఆ టెస్ట్ ఏంటి అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏంటి అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్. ఏ పర్పస్ కోసం మనం chi-square యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ పర్పస్ రాస్తే చాలండి. chi-square test for variance, chi-square test for goodness of fit, chi-square test for independence of attributes. These are the applications of chi-square distribution. This is all about the chi-square distribution. అంటే chi-square distribution definition. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎవరు సమస్యలేనా ఓకే chi-square test for population variance, goodness of fit, తర్వాత independence of attributes అండి. ఇది all about the chi-square distribution. chi-square distribution ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, chi-square distribution అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా రాస్తే మనకి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అమ్మ. నెక్స్ట్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. ఇట్ వాస్ గివెన్ బై W.S. Gossett. W.S. Gossett under the pen name స్టూడెంట్. అంటే ఇక్కడ మనకి టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మళ్ళీ మనకి 2 ఉంటాయండి. స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫిషర్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి ఉంటుంది, 2 ఉంటాయండి. స్టూడెంట్స్ టీ ఒకటి, ఫిషర్స్ టీ ఒకటి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆ స్టూడెంట్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు అంటే ద టెస్ట్ వాజ్ సజెస్టెడ్ బై గాసెట్ అండి. ఆ నేమ్ ఏం పెట్టాడు అంటే పెన్ నేమ్, స్టూడెంట్ అనేది పెన్ నేమ్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో let x1, x2, and so on xn be a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then students t is given by the statistic t equal to x bar minus mu by sigma. t ఫార్ములా ఏంటంటే x bar minus mu by sigma. సిగ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ తీసుకోవాలి. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే s square by n అమ్మ, s square by n. Student t statistic is defined as t is equal to x bar minus mu by s root over s square by n. t is equal to x bar minus mu by root over s square by n. That is the formula for t, and t is equal to x bar minus mu by s square by n. ఓకే, అది స్టూడెంట్ టీకి ఫార్ములా అమ్మ. నెక్స్ట్ మనకి ఇట్ ఫాలోస్ స్టూడెంట్స్ స్టేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n-1 degrees of student t statistic, whereas Fisher's t statistic follows t distribution with n degrees of freedom అండి. రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అన్నది స్టూడెంట్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n-1 degrees of freedom అండ్ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n degrees of freedom. ఒకటేమో n-1 degrees of freedom అండి, ఇంకొకటేమో n degrees of freedom. రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదమ్మా. ఓకే, నౌ దానికి డెన్సిటీ ఫంక్షన్, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి కంపల్సరీగా. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అమ్మ. ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా f of t equal to 1 by root n-1 1 by beta variate of. దాన్ని ఏమని చదవాలి అంటే బీటా వేరియేట్ అని చదవాలమ్మా. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ చేస్తుంటామండి. 1 by beta variate of m, n. b of m, n అంటే మీనింగ్ బీటా వేరియేట్ ఆఫ్. ఇక్కడ బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ వాడు ఏం తీసుకుంటున్నాడు అంటే 1/2 n-1/2. నెక్స్ట్ 1/1 plus t square by n-1 whole power n-1/2 plus 1/2, and it lies in between minus infinity and plus infinity. That statistic t lies in between minus infinity and plus infinity అండి. ఓకే, t distribution కి ఫార్ములా మాది
ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ రూట్ లో మనం n-1 రాస్తున్నాం. జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ రూట్ లో n-1 రాస్తున్నాం, ఇక్కడ n-1, అలాగే పవర్ లో కూడా n-1, ఇక్కడ n-1. ఎందుకు n-1 రాస్తున్నాం అంటే సిన్స్ ఇట్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n-1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. స్టూడెంట్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n-1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఆ ఫార్ములా మొత్తం మనం ఏం కవర్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ n-1 అనే టర్మ్ తీసుకుంటున్నామండి. అది స్టూడెంట్ టీ స్టాటిస్టిక్ కి. మరి ఫిషర్స్ కి ఏమవుతుందండి? అకార్డింగ్ టు ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఇట్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండి. n-1 కాదు ఇక్కడ. ఇన్ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఇట్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. Therefore in the place of n-1 you have to write n-1 ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయాలి అంటే n అనేది రాయాలి. n-1 ఉన్న ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా మీరే రాసుకోవాలండి, n అనేది రాసుకోవాలమ్మా. ఓకే, see, it follows students T distribution with n degrees of freedom. The probability density function is given by. ఇక్కడ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుందండి. ఈ డెఫినేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మనం టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ చేస్తామంటే ఫిషర్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టడీ చేస్తామండి. అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ బోత్ ఆర్ ఫర్ ఫిషర్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నాట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగే మనకు కంపారిజన్ ఉంటుందండి, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు కై స్క్వేర్, అలాగే కై స్క్వేర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ అండ్ కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ అండ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దట్ రిలేషన్ ఆల్సో వి యూజ్ ఓన్లీ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్. అక్కడ స్టూడెంట్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ అనేది మనం యూజ్ చేయమండి. మనం యూజ్ చేసే టీ స్టాటిస్టిక్ ఏంటి అంటే వి యూజ్ ఓన్లీ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్. మనం ప్రతి కేసులో కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ లో మనకు ఉన్న రూల్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది కండిషన్ అమ్మ. ఓకే, డెఫినేషన్ 2 చూడండి. ఫిషర్స్ టీ ఇఫ్ x ఫాలోస్ n0,1, x ఫాలోస్ వాడు ఏమంటున్నాడంటే n0,1 అన్నాడమ్మ. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి n0,1 అంటే? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ మీన్ 0 అండ్ వేరియన్స్ 1 అని చెప్తున్నాడు. దట్ మీన్స్ x ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్. దాని మీనింగ్ ఏంటండి? x ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్. మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ వాల్యూ 0, వేరియన్స్ వాల్యూ 1 ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్. హియర్ వి హావ్ గివెన్ x ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అండ్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్ with n degrees of freedom. Chi-square ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ it is a chi-square variate with n degrees of freedom. Then Fisher's T is given by the statistic. Fisher's T కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకి Fisher's T is given by the statistic T equal to రూట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్ గా దీని డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే it is the ratio of standard normal variate to the square root of the chi-square variate divided by degrees of freedom. Actually definition ఏంటి మనకి ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? ఫిషర్స్ టీ స్టాటిస్టిక్ is the ratio of standard normal variate to the square root of the chi-square variate divided by its degrees of freedom. Square root of chi-square variate divided by its degrees of freedom. And T is equal to x by square root of chi-square by n. That is the student T statistic definition. And the probability density function of student T statistic is given by. మనకి probability density function formula ఏంటి అంటే సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అమ్మా. ఓన్లీ ఈ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తామండి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకు ఆ ఫార్ములాలో n-1 ఎక్కడైతే ఉందో we have to replace that n-1 with n. n-1 ఉన్న ప్లేస్ లో n రాయాలి. అదొక్కటే డిఫరెన్స్ అమ్మా. రిమైనింగ్ ఫార్ములా ఎంటైర్ ఫార్ములా విల్ బి సేమ్. మనం అక్కడ ఏ ఫార్ములా అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తామండి. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n-1 యూ హ్యావ్ టు రైట్ n. Then the probability density function of Fisher's T statistic is given by f of t equal to 1 by root n, 1 by beta variate of 1 by 2 comma n by 2, 1 by 1 plus t square by n whole power n by 2 plus 1 by 2.
That is the probability density function of Fisher's T statistic, and T lies in the interval minus infinity comma plus infinity. That is the definition of T statistic and T statistic definition and the probability density function of T distribution. Because T statistic definition lo manaki two definitions unnayandi. One is student's T statistic ఒకటి and another one is Fisher's T statistic. So the same probability density function of student's T distribution and probability density function of Fisher's T distribution. Okay, ఇది మొత్తం మనకి definition of the T statistic. Next, properties of T distribution. T distribution కి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ అండి. మనం ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే రాసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ T distribution అంటాడు. కాన్స్టెంట్స్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్స్ అమ్మ. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం మూమెంట్స్ రాయాలండి. మూమెంట్స్ లో వచ్చేవాటి ఇక్కడ అన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కొన్ని మూమెంట్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. నో నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద మూమెంట్స్. హియర్ in T distribution, all odd ordered centered moments, odd ordered moments అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతాయి centered moments అంటే 0 అండి. Odd ordered centered moments means mu3, mu5, mu7, mu1. All these are equal to 0. మనకి ఆడ్ ఆర్డర్డ్ సెంటర్డ్ మూమెంట్స్ కి వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు. టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనకి ఆల్ ఆడ్ ఆర్డర్డ్ సెంటర్డ్ మూమెంట్స్ ఆర్ 0. ఓకే, ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ నథింగ్ బట్ మీన్ అండి, mu1 డాష్, mu1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ 0 అమ్మ. ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈస్ హౌ మచ్ 0. అండ్ సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియన్స్. సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ అన్నా వేరియన్స్ అన్నా మీనింగ్ ఒకటే. సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ కి ఫార్ములా ఏంటో మనకి n/n-2. The second central moment is given by n/n-2, n greater than 2. n వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అంటే it should be more than 2 అండి, greater than 2 ఉండాలి. నెక్స్ట్ mu3 ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకంటే థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ 0 అని మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నామండి. ద థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వాల్యూ equal to 0 and fourth central moment equal to fourth central moment ki formula 3n square by n-2 into n-4 amma. 3n square by n-3n square by n-2 into n-4 where n greater than 4. Condition ఏంటి అంటే మనకు కంపల్సరీగా n వాల్యూ మోర్ దాన్ 4 ఉండాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మ β1 కి ఫార్ములా అండి. మనకు β1 ఫార్ములా ఏంటమ్మా, mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్. The formula for β1 is mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్ అండి. అంటే mu3 వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ 0 అని తెలుసమ్మా. We know that mu3 equal to 0. Then 0 by anything is 0. For β1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 0 అండి. β1 ఈక్వల్ టు mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్. mu3 వాల్యూ ఎంతమ్మా 0. 0 by anything is 0 అండి. β2 ఈక్వల్ టు mu4 by mu2 స్క్వేర్. β2 కి ఫార్ములా ఏంటండి, mu4 by mu2 స్క్వేర్. mu4 వాల్యూ 3 into n square by n-2 into n-4. mu4 ఫార్ములా ఏంటో మనకి 3 into n square by n-2 into n-4 by డినామినేటర్ లో n square by n-2 హోల్ స్క్వేర్. అదే మనకి mu2 వాల్యూ ఎంతమ్మా, n/n-2 కదండి. mu2 హోల్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు n స్క్వేర్ బై n-2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఈ టర్మ్ వస్తుందండి. β2 వాల్యూ 3 into n-2 by n-4. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే పైన n కామన్ తీసానమ్మా, డినామినేటర్ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 - 2 by n, 1 - 4 by n. యాజ్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, n వాల్యూ లార్జ్ ఉంది అనుకోండి, β2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 3 వస్తుందమ్మా. β1 వాల్యూ 0, β2 వాల్యూ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ moment generating function of T distribution. The moment generating function does not exist and T distribution ki moment generating function anedi undadu. There is no moment generating function for T distribution. Limiting form of T distribution.
లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. లిమిటింగ్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే ఫర్ లార్జ్ ఎన్ వాల్యూ కనుక లార్జ్ ఉంటే then T distribution tends to normal distribution. As n tends to infinity, T distribution tends to normal distribution అమ్మా. అంటే T ఏమవుతుంది, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందండి. ఇది రాయకపోయినా ఏం కాదమ్మా, ఈ పాయింట్ మీరు మీ ఇష్టం అది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం రాయాలండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫస్ట్ వన్ టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్, అలాగే టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్, పెయిడ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్, టీ టెస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ an observed sample correlation coefficient, టీ టెస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ an observed sample regression coefficient. These 5 are the applications of T distribution. Okay, ఇవి ఈ క్లాస్ లో మీరు చూసుకోండి అమ్మా. chi-square distribution, ప్రాపర్టీస్, అప్లికేషన్, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రాపర్టీస్, అప్లికేషన్స్, ఇవి చదువుకోండి ఈ క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో టుమారో క్లాస్ లో in tomorrow's class we will discuss about the F distribution and the relation between T and F and chi-square and F distributions. ఆ 2 రిలేషన్స్ ఉంటాయండి. అంటే టోటల్ మీకు ఈ 50% అంటే మీకు థర్డ్ యూనిట్ లో ఇది 50% టాపిక్ ఉంటుందండి. ఆ 50% టాపిక్ లో మనకి 5 క్వశ్చన్స్ అండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఏంటా 5 క్వశ్చన్స్? chi-square definition, its properties and applications, T definition, its properties and application, F definition, its properties, application, and 2 relations. మొత్తం 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ నుంచి కంపల్సరీగా 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీరు ఏదో ఒకటి రాసుకుంటారండి. ఓకే రైట్ అమ్మా, అంతా చూసుకోండి. విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి. మీరు కంపల్సరీగా ప్రతిదీ నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా మీరు నోట్స్ లో మళ్ళీ కాపీ చెయ్యండి. నా దగ్గర కాపీ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ చదువుకుందా మాత్రం చూడొద్దండి. మళ్ళీ ఒకసారి నోట్స్ లో కాపీ చేసుకుని చదువుకోండి అమ్మా. రైట్ అమ్మా, బాయ్.